I would request the members to please stand up for the ICI motto. य एष सुप्तेषु जागृति य एष सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 I would request the members on the dais to please come forward for the lighting of lamp. शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं I would request the chairman to please give his speech. Morning. I welcome you all for this two-day national conference on statutory bank audit, another flagship event of Ahmedabad branch which sees the highest numbers of attendance in presence. We all are anticipating bank branch audit to be allotted, and I'm very hopeful that the key takeaways which we'll take from this two-day session will help all of us in performing our duties with sincerity and at more dedication in the bank branch audit allotted to us. Yes, audit is a very serious business nowadays, not just from the revenue point of view, but from the responsibilities point of view. We get the chance to sit with our Central Council member, Purushottam Khandelwal sir, for a very limited period of time. But let me assure you, friends, whatever time we sit with him, every 5 minutes, every 6 minutes, he receives a call from some member or other members facing somewhat difficulties, not just because of the disciplinary action or just because of lapse of quality in audit or whatever it is because of compliance and procedural part. So it's high time we take the audit very seriously, not just to accommodate any client's wish or something, but we have to take care of our self-profession and self-responsibility at first. With this, I welcome you all and wish you all a very happy learning for the 2 days. Thank you all. We would like to felicitate Purushottam sir, and I request Nirav bhai, please. I would request Abhinav bhai and Shikha ma'am to please felicitate our own RCM Bishan bhai. I would request Bishan bhai to please come on the stage and say a few words. Good morning, all. Our respected Central Council member, CA Purushottam Khandelwal sir, under whose leadership we all are enjoying
this wonderful environment, this hall and the facility. Sir, Ahmedabad branch and members are always indebted to you for your such contribution and valuable dedication for gifting us this wonderful infrastructure. Chairman of the branch, C.A. Nirav Agrawal, under whose leadership we are getting such a wonderful crafted programs and valuable, what I can say, knowledgeable series of lectures. Yesterday we had a seminar on GST which concluded at 8 p.m. and today morning he is here for this bank branch audit as well. Treasurer of the branch, C.A. Sahil Gala, Managing Committee member, C.A. Abhinav Malavia, Managing Committee member and Vikasa Chairperson, C.A. Shikha Agrawal, President of CA Association, Rikin Bhai, and all members. We are really having immense pleasure to welcome you all, and even I am also indebted to all the members to sending me to Regional Council for this term. So thank you very much. As bank branch audit, when I started my practice, I feel that it is a lottery. And we all are eagerly waiting for these assignment to complete. And what's happened at that time also and currently as well, that we are having some issues so far as the bank branch audit is concerned. And our quality is, of course, what I can say, it's up to the mark. And whenever we raise our issues, senior officials from the bank are always trying to say us that, ye MOC mat do, wo MOC mat do. And we need a support from the seniors for that. At that time, I also used to take guidance from the seniors while conducting the bank branch audit. Today, we are having this type of seminar, so knowledge dissemination and experience sharing will of course be there, but we need some help desk. At WIRC, we are going to have a bank branch audit help desk. So during the audit, if you have any questions or queries, you can ask to the help desk. Here also in Ahmedabad, I request Chairman, if we can have such type of bank branch audit help desk for the members, please let us constitute the same. And with these words, again, I congratulate all of you and my best wishes for successfully conducting this bank branch audit assignment. Thank you very much. Thanks. Sir, thank you so much. Now I would request our own Central Council member, C.A. Purushottam Khandelwal sir, to please enlighten the audience. आज 350 का रजिस्ट्रेशन है, अंदर लोग हैं नहीं. मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ जो रियली पढ़ने के लिए बैठे. लेकिन मैं चेयरमैन को बोलता हूँ कि चेयरमैन दूसरी अटेंडेंस भी लगाओ, सेकेंड हाफ की. हमको किसी को परेशान नहीं करना, लेकिन अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराना है, उनको पढ़ना है, बैंक की ऑडिट करनी है, तो सीखना तो पड़ेगा. जब तक सीखेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा. सो पीयर रिव्यू बोर्ड की मैं बात कर रहा था. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेगुलेटरी फंक्शन. जिन्होंने पीयर रिव्यू नहीं करवाया वो कर ले. पीयर रिव्यू इज एन प्रोसेस वेयर दी वन पीयर चेक दी ऑडिट सिस्टम्स ऑफ दी अनोदर फर्म्स. कोई प्रॉब्लम्स नहीं है कि वो उसको कुछ एडवर्स रिपोर्ट दे देगा या कुछ दे देगा. क्वालिफाइड रिपोर्ट देता तभी उसको बाद में सुधारा जा सकता है. लेकिन सिस्टम शुड बी देयर. वेन एवर यू फेस एनी प्रॉब्लम्स, ओनली डॉक्यूमेंट विल सेव यू. जब कभी प्रॉब्लम होगी तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्री रहे. क्लाइंट बोलता है ना, साहब मैं बैठा हूँ, कुछ भी होगा, तो क्लाइंट कोई नहीं बैठा. कोई क्लाइंट किसी का हुआ ही नहीं है. आपने किसी छोटे क्लाइंट को बड़ा बना दिया और आज उसको पब्लिक इशू लेके आना है तो ऑडिटर बदल देगा. प्राइवेट इक्विटी लेनी है तो बिग फोर को लेके आएगा. बिग फोर भी हमारे भाई है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आपको इमोशनल जो अटैचमेंट है, इमोशनल मैरिज है उनके साथ में, क्लाइंट के साथ में, वो नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर एक डॉक्टर इमोशनली किसी का ऑपरेशन करेगा तो ऑपरेशन कर ही नहीं पाएगा. उसको डॉक्टर को बोलो सर्जन है और तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन करना है, तो शायद वो नहीं करेगा, हाथ कांपेंगे. तो हम इमोशनली किसी क्लाइंट के साथ अटैचमेंट हो जाएंगे. हमारा काम क्या होता है, क्लाइंट ऑफिस में आता है, पहले 1 घंटे तो घर की बात करेगा, फिर साहब पूछेगा साहब कितना वागे सुधी बैठा जो तुम्हें. वो पूरा सब काम खत्म करके शाम को हमारे जाने के टाइम आएगा. डोंट बी सच काइंड ऑफ चीप.
हम इम्पोर्टेंट है, हमने एग्जाम पास की है, हमने जो 5 मिनट में काम करा है उसके लिए 5 घंटे का वो काम है। प्रॉपर टाइम दो, अपॉइंटमेंट दो, प्रॉपरली तैयारी करो उसके साथ डिस्कशन की, और फिर उसके साथ काम करो। ये टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में लोग बोलते हैं कि बैंक ऑडिट आएगी तो ही कमाएंगे, ऐसा नहीं है। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण हैं जो 45 ईयर के सीए 1000 करोड़ की नेटवर्थ है। बहुत सारी जगह जहाँ पे कमाया जा सकता है, हमारे टेक्निकल नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च में अपने से ज़्यादा कौन हो सकता है? आपने खुद ने इन्वेस्टमेंट किया है और कभी सोचा कि हमने कंपनी में पढ़ के इन्वेस्टमेंट किया है? नहीं किया ना। बिशन भाई को पूछा कौन सी स्क्रिप्ट अच्छी चल रही है, बिशन भाई मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, ज्ञान तो दे देंगे लेकिन विदाउट नॉलेज कौन सी स्क्रिप्ट में करें इन्वेस्ट और पैसा जल्दी बने। वो बोलते हैं कि वो हर्षद मेहता बन के आते हैं और नरसिंह मेहता बन के निकल जाते हैं। तो इतना ईजी नहीं है। आपका खुद का नॉलेज है, आपको अच्छे से मालूम है कि कंपनी के प्रमोटर कैसे है, दूसरी कंपनी कैसे चला रही है, कंपनी का डेब्ट कितना है, पेमेंट बराबर है कि नहीं है, लोन कितना पे कर रही है, उसके ऑडिट का कुछ बाकी तो नहीं है। अगर खुद सेटिस्फाई होकर इन्वेस्ट करेंगे तो सर्टेनली आप कमाएंगे। तो आपके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है। बैंक ऑडिट करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बैंक ऑडिट करो तो भी पूरा देखो, वैल्यू एडिशन चाहिए। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिनटेक कंपनियों का ज़माना है। आप क्या निकालोगे? पहले सोर्स डॉक्यूमेंट में हम जाते थे, अभी तो सब कुछ सिस्टम पे एक क्लिक ऑफ बटन्स में करोड़ों रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। अब आपको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। आप बैंक को जाके ये बताओ कि हम आपका ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कैसे रोक सकते हैं। वो आपको जो आपका क्लाइंट है, फ्रॉडुलेंट क्लाइंट है, उसको कैसे रोक सकते हैं। वो जब तक आप सर्विस नहीं दोगे कुछ नहीं होने वाला। तीसरा मेरे पास है पीडी कमेटी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी, विच इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी विच इज लाइजनिंग विथ ए आउटसाइड रेगुलेटर। वी हैव प्लान टू मीट इन रीजनल चेयरमैन अपने गवर्नर ऑफ आरबीआई गवर्नर 13 को हमारा प्लान है। माई सेल्फ, प्रसन्ना जी, नंदा जी एंड मंगेश किन्नरी वी मीट द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड એપ્રાઇઝ ધેમ कि વોટ ઇઝ હેપનિંગ ઇન ધ માર્કેટ. હિતેશભાઈ અમને બધી જ ખબર છે માર્કેટની, પણ કોઈ માઇનોલાન આઈને કહેવા તૈયાર નથી. વિસલ બ્લોઅર કોઈને થવું નથી. ખબર છે પૈસા આપવા છે, કામે કરવું છે, પણ કહેવું નથી. હાઉ કેન વી સ્ટોપ ધેમ? કોઈ તો આઈને કહે કે મારી પાસે આનો ફોન આવ્યો હતો અને એ પૈસા માંગતો હતો. ધેન વી વિલ ટેક એક્શન. કરવું છે, સાથે મળીને કરવું છે. ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું નામ લેવું છે, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કશું કરતી નથી. તમારે કશું કરવું નથી, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કેવી રીતે કરે? યુ કમ વિથ મી. મારી પાસે એક માણસ લઈ આવશો, હું કાલે એના ઉપર એક્શન લઈશ. આઈ વિલ ગીવ ઇટ ટુ સીબીઆઈ કે આ લોકો ફોન કરે છે ફ્રોડ માટે, પૈસા માટે. બેંકના જે ઓફિસરના, હા, નામ સાથે કાલે જ એનો વહીવટ. કેમ કે એ લોકો જ્યાં સુધી આપણે આગળ નહીં આવીશું તો ક્યાં સુધી થવાનું છે? કહેવાનું છે પણ કોઈને કરવું જ નથી. સો ધીસ ઇઝ અનધર પીડી કમિટી. પીડી કમિટીમાં जितने भी આપણે એમ્પેનલમેન્ટ હોય છે, સીએનડીજી એમ્પેનલમેન્ટ, એમઈએફ એમ્પેનલ, એમાં લોકો ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ ફેસ કરી રહ્યા છે. 2 પાર્ટનર છે પણ ફૂલ ટાઈમ પાર્ટનર નથી. એનો એવું કોઈ હોય ને તો યુ કેન વન પ્રોગ્રામ. સો દિલ્હીથી ઓફિસર બોલાવીને સમજાવી દઈએ કે હાઉ ટુ મેક એ પ્રોપર એમ્પેનલમેન્ટ, જે લોકોને અમદાવાદના લોકોને તકલીફ નહીં થાય. અનધર પોર્ટફોલિયો ઇઝ ગિવન ટુ વાઇસ ચેરમેન ઓફ બોર્ડ ઓફ સ્ટડીઝ. ઇઝ અ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન. 8 લાખ સ્ટુડન્ટ છે, એ લોકોને શું ભણાવવાનું, શું નથી ભણાવવાનું, કેવી રીતે ચેન્જ કરવાનું, ઇન્ટરનલ એક્ઝામ કેવી રીતે લેવાના, હાઉ વી એમ્પાવર ધેમ ટુ બી ફેસ ધી આઉટસાઇડ વર્લ્ડ. સો વોટ વી આર ડુઈંગ ઇન ધીસ BOS. અનધર ઇઝ ઇન RBI directed. RBI directed is supervision and control to 179 branch directly. We are organizing one training program at Delhi on 21st and 22nd of March at Delhi to invite all these 1000 selflessly working for the institute. 1000 લોકો જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માટે કામ કરી રહ્યા છે વિધાઉટ ચાર્જિંગ એનીથિંગ, એ લોકોને ત્યાં બોલાવવાના છે. સ્ટડી સર્કલ અને ચેપ્ટરના લોકોને પણ બોલાવવાના છે. સો વિલ ગીવ ધેમ ધ ટ્રેનિંગ. CP is now compulsory. Yes, last 2 years I was the chairman of CP committee, and where we make it mandatory to complete the CP hours. So you can be under the disciplinary mechanism, you are not completing the CP hours. Another, I am always available for the member. Market માં એવી rumor ચાલે કે I am arrogant. Nothing arrogant. પુરુષોત્તમ એ જ હતો જે 2007માં હતો ને 2025માં છે. કોઈને એવું લાગતું કે હું એરોગેન્સ છું બિકોઝ ઓફ ધી ઓવર એન્ગેજમેન્ટ, ફોન નથી ઉપડી શકતા હોય યા કામ નથી કરી શકે, એનો મતલબ એ કે નહીં આઈ કેન સર્વ ટુ ઓનલી 1%. આઈ એમ ઓલવેઝ અવેલેબલ. મને વોટ આપ્યા કે નથી આપ્યા ઇટ ટોટલી ઇરેલિવન્ટ. આઉટ ઓફ 14,000માંથી મને વોટ 2800 જ મળ્યા છે, બાકી નથી જ આપ્યા. તો પણ મારા માટે એટલા જ મહત્ત્વના છે કે તમે મને ચાન્સ આપ્યો છે અહીંયા ઊભા રહેવાનો. અગર અમદાવાદના લોકો મને ચાન્સ આપો તો હું કદાચ બિલ્ડિંગ પણ ના કરી શકત. તો તમારા પ્રત્યે હંમેશા ગ્રેટિટ્યુડ રહેવાનો. તમે ગમે ત્યારે મને એક્સેસ કરી શકો છો. ભલે મારો ફોન ના ઉપડે પણ રાત્રા સૂતો પહેલાં એક ફોન પેન્ડિંગ તો નથી જ રહેતા મારા. આઈ ઓલવેઝ
ટોક ટુ એવરીવન. સો માર્કેટ રૂમર ઉપર ધ્યાન ના આપતા. કોઈને તકલીફ હોઈ શકે, પણ કોઈને સાથે મેં એવું કશું કર્યું નથી કે જેનાથી લોકોને પ્રોબ્લેમ થાય. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you, sir. Thank you so much. I would request CA Abhinav Malviya to please come for vote of thanks. Very good morning once again. It's my privilege to deliver the vote of thanks for the inaugural session. First of all, big congratulations to all of you who have joined us in the inaugural session. Big round of applause for all of you. As very rightly said by a respected Central Council member that there has been registration in big numbers, but the physical presence is on a lower side. But it's all our gratitude and thankful to you that you all have been present here. Thankful to the chairperson who set the right tone for the two-day national conference, and also a good message from our respected regional council member Bishan Shah sir, who shared what WRC is doing, everything about the help desk. And one thing very rightly said by Purushottam sir, that he has been working since last 18 years for the fraternity, and in this current year of his 25-26, he has been given the responsibility of 4 committees or at the central level. So big congratulations to you, sir, and wishing you best luck, and obviously would be working hard for the fraternity. And I also thank the President of CA Association, CA Rikin Patel ji, for joining us, Secretary Prakash Nandola ji, and Joint Secretary Ashish Sharma for joining us in the inaugural session. Also welcoming Kuntal Shah sir, the faculty, for the first session, and big round of applause for our past regional council member, CA Hitesh Pomal sir, who is a designer and backbone for this 2 days national conference. Sir, thank you for guiding us continuously. Although you are not with us in the committee, but we are missing us from the first day, obviously. So big thanks. And now I request the President of CA Association to please come up with his team on the dais and felicitate the respected Central Council member, CA Purushottam Khandelwal sir. Please, Rikin bhai. And now I request the team from CA Association led by CA Rikin bhai to please felicitate the respected regional council member, CA Bishan Shah sir, with bouquet and memento. Thank you, Rikin bhai, for that lovely gesture from yours. I request President sir to please share his thoughts for the day. Dignitaries, the dais, at the outset, I would thank Neerav bhai, the branch chairman, for allowing us and sparing time for us. Friends, it is always an opportunity to listen to our Central Council members, the leaders at Delhi, and the regional council members too. Purushottam bhai, as a Chartered Accountant Association, we wish all the best for your term. We all have witnessed you working very hard for our fraternity. For this, both the Ahmedabad branch and the Gandhinagar branch premises are untiring efforts from your side. On behalf of association, we are always with you in your vision for the profession. Whatever little we can contribute, we will always be there. With this, thank you so much, sir. Thank you. So we are starting with the first session right away. Requesting the London faculty for the first session, CA Kuntal Shah sir, to please come on the dais